வெல்கம் டு கீதா ஸ்க்ரீன் லைஃப். இன்றைக்கி நம்ம ஜிடிடியை பற்றி பார்க்கலாம். ஜிடிடினா குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட். திஸ் இஸ் அ வெல் ஸ்டாண்டர்டைஸ் டெஸ்ட் விச் இஸ் ஹைலி யூஸ்ஃபுல் டு diagnose diabetes mellitus in doubtful cases. GTTனா the ability of a person to handle sudden large dose of glucose is referred to as GTT. Usually oral glucose tolerance test is performed in the clinical laboratory. Indications or purpose of GTT. Patients have suggestive symptom of diabetes but had inconclusive value of fasting blood sugar. During pregnancy, excessive weight gain, past history of big baby or miscarriage to rule out benign renal glycosuria. Preparation of the patient. The patient is instructed to take a normal diet for 3 days prior to the test to avoid drugs which influence the blood glucose level at least 2 days prior to the test, not to do strenuous exercise on the previous day, not to take food after 8 p.m. the previous night to ensure 12 hours fasting, not to smoke during the test, to report at the laboratory at 8 a.m. sharp in an empty stomach. Roman number 4 procedure எப்படி செய்யறது ஜிடிடின்னு பார்க்கலாம். வெரி சிம்பிள். A sample of blood and urine sample are collected in the fasting state. The patient is given 75 gram or instructed by the doctor of glucose dissolved in water which he should drink slowly. The glucose water may be flavored to reduce the tendency to vomit. Roman 3 பார்த்தீங்கன்னா the blood and urine samples are collected at half an hour interval for 2 hours. Blood glucose is estimated in each blood sample and urine sugar is also tested in the urine sample. A graph is plotted with blood glucose concentration on the y-axis and time in hours on the x-axis, or result can be given in the form of a tabular column. GTT parameter and their normal range. First normal range எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Fasting blood sugar 70 to 100 mg per dl. 2 hours postprandial less than 140 mg per dl. Normal renal threshold பார்த்தீங்கன்னா normal renal threshold 160 to 180 mg per dl. Glycated hemoglobin பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5.6% of the total hemoglobin. Ketone bodies in serum பார்த்தீங்கன்னா less than 1 mg%. urine sugar நெல் இருக்கணும். urine ketone bodies less than 1 mg per day இருந்தால் தான் this is normal. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிடி கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் WHO க்ரைட்டீரியா ஃபார் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதில் வந்து 4 விதமான டயக்னோஸ்டிக் க்ரைட்டீரியா இருக்குது. கிளாசிக்கல் சிம்டம் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இருக்கணும், அதாவது பாலியூரியா, பாலிடிப்சியா, பாலிஃபேகியா, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் கூட ரேண்டம் ஒரு பிளாஸ்மா குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 200 mg per dl இருக்கணும். ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் greater than or equal to 126 mg% இருக்கணும். அல்லது 2 hours postprandial glucose post load plasma glucose concentration must be greater than or equal to 200 mg% இருக்கணும். or during oral GTT. glycated hemoglobin greater than or equal to 6.5% இருக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டயக்னோசிஸ் ஆஃப் இம்பேர்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ். நார்மலுக்கும் டயபெட்டிஸ்க்கும் நடுப்புற இம்பேர்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் வந்துடும். ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா 110 to 125 இருந்ததுன்னா impaired glucose tolerance. 2 hours oral GTT 140 to 199 mg per dl இருந்ததுன்னா impaired glucose tolerance. HbA1c பார்த்தீங்கன்னா 5.7 to 6.4 இருந்ததுன்னா impaired glucose tolerance. அடுத்தது டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் greater than or equal to 126 mg% இருக்கணும். போஸ்ட்பிராண்டியல் பார்த்தீங்கன்னா greater than or equal to 200 mg per dl அல்லது % இருக்கணும். டைப்ஸ் ஆஃப் GTT. ஓரல் ஜிடிடி, இன்ட்ராவினஸ் ஜிடிடி 2 டைப் இருக்குது. ஜிடிடி சார்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அடுத்தது மெத்தட் வந்து குளுக்கோஸ் எஸ்டிமேஷனுக்கு ஜிஓடி பிஓடி மெத்தட். ஜிஓடிங்கிறது குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஸ், பிஓடிங்கிறது பெராக்சிடேஸ் மெத்தட். இதுதான் நார்மல் லேப் மெத்தட் ஃபார் த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ். அடுத்தது ஒரு ஃபஸ்ட் சார்ட் பார்த்துக்கலாம். தீஸ் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஓரல் ஜிடிடி பர்ஃபார்ம்டு இன் அன் இண்டிவிஜுவல்.
These are the values of oral GTT performed on an individual. Fasting blood sugar பார்த்தீங்கன்னா 70, half an hour 100 milligram, 1 hour பார்த்தீங்கன்னா 130, 1.5 hours 120, again 2 hoursல 75 வந்துடுது. Urine sugar nil throughout the test. Comment பார்த்தீங்கன்னா in this case fasting blood sugar is 70 milligram per dl. It is within the normal limit 70 to 100 milligram %. After glucose load, the blood glucose level slowly rises because of the absorption of glucose from the small intestine. Here blood glucose value is 100. After 1 hour, the blood glucose value reaches peak value of 130 milligram % and shows maximum absorption of glucose from the intestine. At 1.5 hour, the glucose value declines and reaches the fasting blood sugar and shows either utilization or formation of glycogen in the liver, that is glycogenesis. Urine sugar is absent throughout the test. Suggestion பார்த்தீங்கன்னா this is normal GTT. Comment on the following GTT values obtained from a patient. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா half an hour fasting blood sugar 70 within the normal limit, urine sugar nil. Half an hourல பார்த்தீங்கன்னா 100, urine sugar plus. 1 hourல பார்த்தீங்கன்னா 120, reaches the peak value, shows the absorption of glucose from the intestine. So urine sugar plus. And 1.5 hours பார்த்தீங்கன்னா it reaches 70, and 2 hours பார்த்தீங்கன்னா it becomes 65 milligram %. Urine sugar is nil. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா half an hour 1 hour சாம்பிளில் மட்டும் urine sugar is positive. அதோட கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா fasting blood sugar is 70 milligram % with, per dl. This is within the normal limit. Maximum level is also within the normal limit, shows normal carbohydrate metabolism. At 2 hours the level comes to normal fasting level. Urine sugar is present at half an hour and 1 hour sample. Suggestion பார்த்தீங்கன்னா the GTT is normal, so carbohydrate metabolism is normal, but the presence of sugar in the urine is diminished due to renal tubular capacity for reabsorption. Hence it is a case of renal glycosuria or lowered renal threshold. அடுத்த சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா comment on the following GTT values obtained from a patient. Fasting பார்த்தீங்கன்னா 90 within the normal limit, urine sugar nil. After half an hour it reaches 180, urine sugar nil. 1 hourல பார்த்தீங்கன்னா it reaches to 210. It is above the normal renal threshold 180, urine sugar plus. 1.5 hoursல பார்த்தீங்கன்னா 120 nil, urine sugar nil. And 2 hoursல பார்த்தீங்கன்னா 80, it comes to normal within the normal fasting blood sugar, urine sugar nil. So 1 hourல பார்த்தீங்கன்னா the peak value is above the normal limit. So this type of curve is called as lag curve. ஒன்னொன்னா கமெண்ட் பண்ணிடலாம். Fasting blood sugar is within the normal limit. There is abnormal high level at the peak time accompanied by transient glycosuria during the time. At 2 hours of glucose level, it is well within the normal limit. This is lag curve on the assumption that there is a lag or delay in the insulin secretion. This type of curve is seen in thyrotoxicosis patient due to rapid absorption. Hepatic disease in the type of curve இருக்கும், peptic ulcerலையும் the type of curve is seen. So this type of curve is called as lag type of curve. Thyrotoxicosis or hyperthyroid patientல 1 hourல வந்து பார்த்தீங்கன்னா it reaches the above the normal limit, that is above the renal threshold, urine sugar plus. Again it reaches to the normal fasting blood sugar level. So this type of curve is called as lag curve. This type of curve is seen in thyrotoxicosis patient, hepatic disease and peptic ulcer. Next பார்த்தீங்கன்னா comment on the following values obtained in GTT. Fasting blood sugar 65, half an hour 80, 1 hour 95, 1.5 85, 2 hours 70, urine sugar is nil. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றொன்னா கமெண்ட் பண்ணிட்டு வரணும். Fasting blood sugar is within the normal limit. The patient shows very little effect of glucose load. The peak value is relatively low and there is no glycosuria. This type of curve is seen in hypothyroidism, hypoadrenalism, hypopituitarism, steatoria and Addison's disease. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீக் கவரு 1 hour பீக்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபாஸ்டிங் blood sugar லெவலில் இருந்துருக்கு. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் கர்வ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளாட் கர்வ். இது பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங் இஸ் வித்தின் த நார்மல் லிமிட். த பேஷண்ட் ஷோஸ் வெரி லிட்டில் effect of glucose load. The peak value is relatively low and there is no glycosuria. This type of curve is seen in hypothyroidism, hypoadrenalism, hypopituitarism, steatoria and Addison's disease. This is flat curve of GTT seen in the above condition. These are the அடுத்த chart பார்த்தீங்கன்னா these are the values obtained from oral GTT performed in an individual. What is your interpretation? Fasting blood sugar பார்த்தீங்கன்னா 210, urine sugar 2+, half an hourல 285 ரீச் ஆகுது. urine sugar
யூரின் சுகர் இஸ் 3+. 1 ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவரில் 330, யூரின் சுகர் 3+. 1.5 ஹவர்ஸில் 295, யூரின் சுகர் 3+. 2 ஹவர்ஸில் 265 and urine sugar 2+. The above fasting blood sugar is above the normal renal threshold. 160 to 180க்கு மேலே இருக்குது. ஃபாஸ்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா 220 இருக்குது. half an hour 1 hour எல்லா சாம்பிளையும் பார்த்தீங்கன்னா glucose is above the renal threshold. The curve is shifted to the right and does not reach the normal fasting blood sugar. So tolerance is low. A case of severe diabetes mellitus. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி, a small case history. A 7-year-old boy was brought to the medical emergency in the deleterious state. His breathing was rapid, deep, and his breath was fruity, had a fruity smell. His parents complained that he is losing weight despite having good diet. He had increased frequency of urination. He looked dehydrated with dryness in the mouth and sunken eyes. The following were the lab results: plasma glucose 400 mg%, urine sugar 4+, urine positive, ketone bodies positive, increased blood glucose level 500 mg, above the normal renal threshold, no response to insulin, presence of sugar in urine, presence of ketone bodies in urine. Suggestion பார்த்தீங்கன்னா the marked hyperglycemia, glycosuria and ketone body in urine confirms type 1 diabetic ketoacidosis. Thank you for watching. Take care, be healthy and be happy. Thank you for watching. Thank you. என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.